this is the lecture we are going to discuss today, and this is going to be your last lecture, sampling distributions and some sampling techniques you're going to learn, sampling elements of sampling you're going to learn, right? Sampling takes on two forms in statistics, probability sampling and non-probability sampling. So where do you use this sampling really? Why do you have to use this sampling? You have population, you are going to do experiments, right? You cannot be considering the entire population all the time. It's time consuming. Sometimes it might not be practical enough. It's very cost consuming. Apita population studies karanna bෑ හැම වෙලේම, right? Practically karanna bෑ, right? So we have to draw a sample from the population. අපිට නියඳියක් ගන්න වෙනවා population එකෙන්. Sample එකක් ගන්න වෙනවා. So when there's a population and when you're drawing a sample out of it, basically there are two techniques, two branches, two ways of getting samples. But within these two ways, you have some other things. Okay. So let's discuss one by one. Basically, you have two branches, probability sampling and non-probability sampling. වචන දෙකෙන්ම තීරුම වෙනවානේ probability sampling කියන්නේ යම් කිසි probability එකක් දැනුවත්ව තමයි ඔයගොල්ලෝ probability concept එකක් ඇතුලේ තමයි ඔයගොල්ලෝ sample එකක් draw කරන්නේ. You stick to a probability concept when you're drawing the sample from the population, right? Uses random sampling techniques to create a sample. So there are a couple of random sampling techniques. Random කියලා කියන්නේ there's no pattern. Random means there's no pattern. අහඹු ලෙස, right? You randomly pick, but still you cannot simply do random sampling. එහෙමත් random sampling ක්‍රමයක් තියෙනවා. We are going to learn that today. But there are different ways of randomly sampling, right? So anyway, if it is random, it is going to be a probability sampling. Non-probability sampling is the complete opposite of this, right? A kind of probability concepts used when නැති sampling techniques use a non-random process like research judgment or convenience sampling. Research එට හිතන විදිහට මං ආස විදිහට මං කැමති විදිහට මම sample කරනවා වෙන්න පුළුවන් කිසිම concept එකකට යටත් නැතුව. Judgment එකකින් මම judge කරලා sample එකක් ගන්නවා. That can be biased. ඒක මට සාපේක්ෂයිනේ, that is subjective to the researcher. Okay? Non-probability sampling is subjective to the researcher. This is not. Okay, මොකද probability techniques පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව කැමති විදිහකට ගන්න. So this is not that guaranteed, but sometimes we really have to go for this sampling as well. There are instances. So these are the two main branches of sampling, forms of sampling in statistics. So under probability sampling, we are going to discuss these things roughly, right, on top. අපි මේව ගොඩාක් කියන්න යන්නේ roughly, but you have to have some idea with the names. Probability sampling is based on the fact that every member of a population has a known and equal chance of being selected. Probability sampling කියලා කියන්නේ population එකේ ඉන්න හැම member කෙනෙක්ටම හැම element එකටම දන්නා සහ සමාන probability එකක් තියෙනවා, සමාන සම්භාවිතයක් තියෙනවා sample එකට ඇතුල් වෙන්න. Right? මොකක්hari දන්න probability එකක් තියෙනවා. සමාන probability එකක් තියෙනවා. Right? For example, if you had a population of 100 people, each person would have odds of 1 out of 100 of being chosen. අපි හිතන්න මිනිස්සු 100 දෙනෙක් ගත්තා. ඒ 100 දෙනාගෙන් හැම කෙනාටම 100න් එකක සම්භාවිතාවයක් තියෙනවා sample එක ඇතුළට එන්න. තියෙනවානේ. Right? 100න් එකක chance එකක් තියෙනවා. So 1 upon 100 is a probability. With non-probability sampling, those odds are not equal. Odds කියලා කියන්නේ probability is equal නැහැ. මොකද judgment එකක් through නේ යන්නේ. එතකොට judgments වලදී මම කැමති අයව ගන්නෙ. If I'm a teacher and if I'm teaching to a classroom, let's say in a school, right? Some inspector is coming to examine my work. So I might ask the best student to show their book or to answer their questions. That is judgmental sampling. මම ටීචර් කෙනෙක් නම් මම ක්ලාස් එකේ හිටු ගන්නනවා නම් ඉන්ස්පෙක්ෂන්ස් වලට ආවහම පන්තියේ තත්ත්වය කොහොමද බලා ගන්න මම randomly කෙනෙක් pick කරොත් that is probability sampling.
මම bestම students ලා කීප දෙනාම pick කරොත් answer කරන්න අර inspector ට that is judgment that is a non probability sampling. එතකොට හරියට වැඩ කරන්නේ නැති ළමෙක්ට there's no chance of being selected to the sample, right? හොඳට වැඩ කරන ළමයින්ට ටිකක් ලොකු probability එකක් තියෙනවා ඒ වගේ. So that is what you call non probability sampling. Just an example, right? So there could be instances that we have to go for non-probability sampling as well, but that is not that guaranteed. මොකද ඒකෙන් හරියටම population එක represent වෙන්නේ නැහැ. මගේ class එක හරියට represent වෙන්නේ නැහනේ. මම හොඳම students ලා කීප දෙනා විතරක් ඉස්සරහට දැම්මොත්. මම randomly pick කරොත් තමයි මුළු class එකම represent වෙන්නේ. මොකද class එක හොඳ අය ඉන්නවා, හොඳ නැති ගොඩක් හොඳ අය ඉන්නවා, හොඳින් අඩු අය ඉන්නවා, right? එතකොට මුළු class එකම represent වෙන්න නම් මම හැමතැනින්ම මම ළමයෙක්ව ගන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව මම judgmental process එකට ගියොත් class එක හරියට represent වෙන්නේ නැහැ. So it's giving a wrong idea, it's giving a wrong data, wrong information, right? But anyway, people do that, right? So that is also sampling. Intentionally or unintentionally, people do that. දැනුවත්ව හෝ නැදනුවත්ව උමනාවෙන් හෝ උමනාවක් නැතුව people go for these sampling techniques. So it's important to know all this. For example, a person might have a better chance of being chosen if they live close to the researcher or have access to the computer, right? Probability sampling gives you the best chance to create a sample that is truly representative of the population. එහෙනම් අපි randomly යම්කිසි probability යම්කිසි technique එකකට randomly pick කරොත් තමයි true representation එකක් එන්නේ population එක ගැන. නැත්නම් එන්නේ false information එකක්. Okay, using probability sampling for finding sample sizes means that you can employ statistical techniques like confidence intervals and margins of error to validate your results, right? Probability sampling use karahama for finding sample means samples using probability sampling for finding sample sizes means that you can employ statistical techniques පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් confidence intervals margins of error වගේ දේවල් අපේ results validate කරන්න අපි යම්කිසි probability technique එකකට sample එක ගත්තොත් because it's fair enough, you can build up all these things. I think you're not very familiar about confidence intervals and all this, so don't worry about it. That is going to be a huge thing. We are not going to discuss that within this course. Confidence intervals කියලා කියන්නේ parameter estimation වලදී use කරන එක technique එකක්. So that is coming under statistical inference, which is not discussed under this course. It is a very advanced course. Anyway, you can go for further statistical analysis and you can validate your results if you use probability sampling. So this is going to be advantageous. Types of probability sampling. So there's so many. We are going to discuss these four most basic ones. Simple random sampling, that is what you already know, is a completely random method of selecting subjects, right? These can include assigning numbers to all the subjects and then using a random number generator to choose random numbers. In the population එකේ හැමෝටම numbers දීලා randomly pick කරනවා numbers. ඒ වගේ දෙයක් තමයි simple random sampling. කියන්නේ simply population එකක් ඉන්නවා කිසිම හේතුවක් නැතුව කිසිම bias එකක් නැතුව කිසි නැඹුරුතාවයක් නැතුව එක එක්කෙනාව තනින් තනින් pick කරනවා. Completely random. කිසිම දෙයක් හිතන්නේ නැහැ. Based on no statement, you are going to pick the sample. So that is called simple random sampling, right? The members whose numbers are chosen are included in the sample. මේක විදිහක් random number generate එකක් කරන් random numbers ටිකක් generate කරලා එකෙන් pick කරනවා. ඊටන 100ක් ඉන්නවා label කරනවා එකේ ඉඳන් 100ට. ඊට පස්සේ අපි computer එකක් හරි මොකක් හරි random number generate එකක් පාවිච්චි කරලා ලොතරැයි අදිනවා වගේ දෙයක්, right? It's like a lottery. It's like the process of lottery. How do you get that? Numbers කීපයක් print කරනවා ticket වල, right? Tickets කීපයක් print කරනවා. You randomly generate numbers and you call upon the winning numbers. ඒ වගේ දෙයක්, right? So important to know. It is in the comment, right?
we can use this technique when the population is homogeneous and not when it is heterogeneous. අලුත් වචන දෙකක් හොඳට ඔළුවට දාගන්න very important. homogeneous කියලා කියන්නේ මුළු population එකම සර්ව සමයි. ඒ ඉන්න කට්ටිය අතර කිසි වෙනසක් නැහැ. සර්ව සමයි. අන්න ඒ වෙලාවට තමයි අපිට simple random sampling use කරන්න පුළුවන්. heterogeneous කියලා කියන්නේ මේකේ සර්ව සමයි කියලා කියන්නේ identical කියන එක. Okay, the English term is identical. සර්ව සමයි, right? Heterogeneous is the complete opposite of homogeneous. Heterogeneous කියලා කියන්නේ වෙනස්. එකිනෙකට වෙනස් gender wise හරි age groups හරි එක groups තියෙනවා නම් we cannot use simple random sampling. මොකද සමහර groups අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට අපිට වෙන sampling technique එකකට යන්න වෙනවා. Population එකේ ඇතුලේ ඉන්න ඔක්කොමලා සමානයි නම් හැම අතින්ම you can go for simple random sampling. එතකොට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැනේ හැමෝම එකයි නම් 100ක් ඉන්නවා නම් මොකක් හරි 10ක් ගත්තට කමක් නැහැ. හැබැයි එකිනෙකට වෙනස් අය ඉන්නවා නම් we have to think about the distinct factors as well. So we have to go for stratified random sampling based on the information that is available. Stratified random sampling involves splitting subject into mutually exclusive groups. Now you all are familiar with this word mutually exclusive කියලා කියන්නේ intersection is null. Intersection එකක් නැති. ඒ කියන්නේ පොදු අවයව නැති කුලකවලට කඩලා ඒවා ඇතුලෙන් තෝරගන්නවා randomly and then choosing simple random sampling to choose using simple random sampling SRS, okay, simple random sampling to choose members from the groups. ඒ කියන්නේ එක group එකක් ගත්තොත් හිතන්න ඒකේ මම example එකක් දෙන්න simple examples, right? එක group එකක් ගන්නවා ඒකේ ඉන්නේ females ලා විතරයි කියලා හිතන්න. Assume that ages and all that everything else is constant. හරිම hypothetical example එකක්, right? නිකන් හිතන්න females group එකක් ඉන්නවා, so you are going to pick people, just random people, so that is going to be simple random sampling. හිතන්න මෙතනට ගියාම ඉන්නවා female male mix එකක්. එතකොට simple random sampling ගියොත් සමහර විට females ලා විතරක් select වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට males ලා විතරක් select වෙන්න පුළුවන්. ඔය දෙකෙන්ම හරි අනුපාතයකට select නොවෙන්න පුළුවන්. Right? We don't know. හැමදේම 50% ගන්න අවශ්‍ය නැහැ, right? That is not necessary, but it should truly represent the population. The sample, why we take a sample? Because we have to analyze the population. Why we go for sampling? Because we don't have access to the entire population. අපිට මුළු population එකටම access නැහැනේ. It's time consuming, cost consuming, and it is not practical enough to go for population analysis census studies all the time. So you have to grab a sample. So what if you get a bad sample? වැරදි sample එකක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? Your conclusions cannot be drawn to the entire population. වැරදි sample එකක් ගත්තොත් ඒ sample එකකින් එන conclusions population එකට දාන්න බැරි වෙනවා. Wrong conclusions. ඉතින් හරි representative sample එකක් ගන්න ඕනේ. නිකන් හිතුමතේ samples ගන්න බෑ. Right? ගන්න පුළුවන් අරගෙන වැඩක් නැහැ. Right? So if you have males and females and assume all the other factors are constant, then what you do, you separate the entire population to the male group and the female group, and within the female group you are going to randomly pick a couple of people, and within the male group you are going to get another couple of people. And we are very sure that every representative is there in the sample. And over the stratified random sampling, you split it into subject or strata. You call it strata. Strata the male, female male is one strata, female is another strata. Okay, so we have homogeneous groups within the strata. එක ස්ට්‍රාට් එකක් ගත්තම ඒක ඇතුලේ ඔයාලට simple random sampling කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මුළු population එක ගත්තම simple random sampling කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Okay, so something like that. And those subjects, those strata should be mutually exclusive. So this is another way of probability sampling. Okay, the other way is systematic sampling. That means you choose every nth participant from a complete list. For example, you could choose every 10th person in the list. හිතන්න අපි ගාව තියෙනවා කියලා list එකක්
of the entire population. පළවෙනියා ගන්නවා, තුන්වෙනියා ගන්නවා, ඊට පස්සේ පස්වෙනියා ගන්නවා. So likewise හැම ඒ වගේ you can choose this number. It doesn't have to be 10 all the time. හිතන්න food city එකකට බඩු ගන්න යන කට්ටිය පළවෙනි එක්කෙනාගෙන් question එකක් දීලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. තුන්වෙනි එක්කෙනාගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා. පස්වෙනි එක්කෙනාගෙන් අහනවා. So every second person you're going to, right? ඒ වගේ list එකක් අරගෙන පළවෙනියගෙන් අහන්න බෑ, sorry. තුන්වෙනියගෙන් තුන්වෙනියගෙන් හයවෙනියගෙන් නවවෙනියගෙන්. So every third person, every 10th person කියන්නේ 10th person, 20th person, 30th person likewise. පළවෙනියගෙන් ගත්තා දෙවෙනියගෙන් ගන්න නෑ. So you have to go with the first person. Systematic sampling කියන කියන්නේ ඒකයි. When you have the sample, when you have the sampling frame, when you have the population, you are going for the nth participant. ඒකත් එක්තරා sampling technique එකක්. හිතන්න food city එකකට එන මිනිස්සු කියලා මුළු throughout the day you are doing this. සාමාන්‍යයෙන් උදේ වරුවේ කවුද එන්නේ food city එකට working hours වල එන්නේ? Let's say housewives, people who stay in the house, right? A working day එකක් ගත්තොත්. එතකොට රෑ වෙලා food city එකට එන්නේ කවුරු වගේ අයද? Most probably people who go home after their work. Most probably. I'm not telling exactly, but most probably. එතකොට ඔය හැම කෙනාම කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් නේද මේ සිස්ටමැටික් සෑම්පලින් ටෙක්නික් එකේ. අපි උදේ වරුවේ විතරක් සෑම්පල් කරත් මොකද වෙන්නේ? උදේ එන කට්ටිය විතරක් ගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? අපිට ලැබෙන්නේ information එක crowd එකකින් විතරයි. Not all the customers of that particular food city. If you want to address opinions of all the customers who are all types of customers that comes to the food city, it's better going for a systematic sampling. එතකොට every 10th person gatta කියලා හිතන්නක throughout the day, then you are getting different types of people. පළවෙනි 10 දෙනා ගත්තොත් it's bias, because we know that you cannot go for simple random sampling or anything, because you know that it is not going to be a homogeneous population. People who come to a food city or a supermarket is not going to be homogeneous, right? There are so many people. ඉතින් ඒ වගේ systematic sampling use වෙන්නේ ඒ විදිහට every 10th person, every 9th person, every 20th person you can decide on this based on the sample size that you want to draw. So that is called systematic sampling. Cluster sampling comes to the story when you have a large number of people in the population and you have to draw a sample. When you don't have access to the entire population, you have to go for cluster sampling. Stratified වගේ තමයි හැබැයි චුට්ටක් වෙනස්. Stratified එකේදී you know the population and you are splitting it into strata. Strata වලට කඩනවානේ. දැන් මේකේ හැම අපි මුළු population එකේම data දාන්නේ නැහැ කියලා හිතන්න. This is way to randomly select participants from a list that is too large for simple random sampling. For example, if you wanted to choose 1,000 participants from an entire population of Sri Lanka, this is Sri Lanka, it is likely impossible to get a complete list of everyone. ලංකාවේ ඉන්නානේ මිලියන 22ක් ඔය ඔක්කොගෙම list එකක් ගන්න දෙන්නේ, right? So it's really hard. Instead, the researcher randomly selects areas, for example, cities or provinces or something, and randomly select from within those boundaries. එතකොට අපි හිතන්න කොළඹ ගම්පහ කවුතර කැන්ඩි ජැෆ්නා ඔය ටික ගත්තා. ලංකාවේ උතුරු දකුණු ඔය මධ්‍යම ඔය පළාත් ටික represent වෙන්න ගත්තා. But still හැම පළාතම හුවෙන්නේ නැහැ තමයි. We can't help it. We take clusters, existing clusters, and we do sampling, simple random sampling within the cluster. එතකොට අර stratified වැඩේම වෙන්නේ නැහැ. මොකද stratified එකේදී ඉන්න population එකේ ඔක්කොම ලව strata වලට කඩනවානේ mutually exclusive විදිහට. මේකේ already existing groups ගන්නේ. Clusters කියන්නේ groups. Already existing clusters අරගෙන කීපයක් තමයි තෝරගන්නේ. හැම province එකම ගන්නෙත් නැහැ. Right? You choose a couple of provinces randomly, and within that you do simple random sampling, right? The cluster sampling ඇතුළේ simple random sampling තියෙනවා when you split them into clusters, right? අපි මේක පාවිච්චි කරන්නේ when the population list is too large, right? Very large වෙනකොට අපිට මුළු population එකටම
access නැති වෙලාවට we go for cluster sampling. Okay, right. Each probability sampling method has its own unique advantages and disadvantages. Advantages ටික කතා කරලා තියෙනවා. Cluster sampling convenience and ease of use. හරි convenient මොකද අපිට population එක ගැනම data දැනගන්න ඕනේ නැහැනේ. අපි දන්න දෙයකින් ගන්න, right? Simple random sampling creates samples that are highly representative of the population. I mean, because we already know that the group is homogeneous, so it's easy. Simple random sampling is very easy to conduct, right? It's another advantage, and it is highly representing the population given that the population is homogeneous, right? Stratified random sampling creates strata or layers that are highly representative of the strata or layers in the population. Male female කියලා කැඩුවොත් highly representative. අපි නිකන් strata කඩන්න නැතුව නිකන් simple random sampling වලට ගියොත් එහෙම අපිට එක group එකක් අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? Male female නම් ගොඩක් විතර අහුවෙනවා. හිතන්න groups 6ක් විතර තියෙනවා කියලා. age groups කියලා හිතන්න. right? එතකොට groups 6ක් විතර තියෙනවා. සමහර විට අපි කරන survey එක simple random sampling කරොත් අපිට සමහර age groups අහුවෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? So stratified is very important whenever you identify particular groups in your population, and it is going to be very advantageous on its representativeness. It's highly representing its particular group or layer or strata. Systematic sampling creates samples that are highly representative of the population without the need of the random number generator. Random number generator because every 10th person ඔය විදිහින් ගන්න. එතකොට randomly pick කරන්න එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. system එකකට යන්න. It's systematic, right? Disadvantages තමයි cluster sampling might not work well if unit members are not homogeneous, if they are different from each other. හිතන්න you take entire population in Sri Lanka, and as clusters you choose Colombo, Kandy and Jaffna. right? එහෙම හිතන්නකෝ. හැබැයි කොළඹ ගත්තාම කොළඹ ඇතුලේ homogeneous නැති වෙන්න පුළුවන්. Because we are accessing large groups. We are going for cluster sampling when we have a large population, like number of people in Sri Lanka. ඒ වගේ වෙලාවට disadvantages වෙන්න පුළුවන්. අපි ඔය කොළඹ කැන්ඩි ජැෆ්නා කියලා කැඩුවට ඕවා ඇතුලේ not homogeneous income. මොකද cluster sampling වලදී අපි කරන්නේ cluster එක අරගෙන ඒ cluster එකට simple random sampling දාන එකයි කරන්නේ. That is what you call cluster sampling. But how can we put simple random sampling if the particular group or the cluster is not homogeneous? We cannot. But cluster sampling is that. That is a disadvantage because it does not represent properly. So what is the best way? If you go for cluster sampling, you can combine couple of sampling methods and then do your job well. Sampling techniques තියෙනවා කියලා ඒකකටම යන්න ඕනේ. එක්ස්පෙරිමන්ට් එකදී අපිට මේ sampling techniques එක එක ඒවා combine කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හිතන්න we have a big population, so we have to go for cluster sampling, and you modify that a little bit to make your sample representative. මොකද කරන්න පුළුවන්? Population එකෙන් cluster sampling වලට යනවා, and we identify, okay, let's take a couple of people in a certain province, මොකක් හරි පළාතක ගමු, western province, eastern province, southern province, මොකක් හරි හිම ගමු, right? ඒ පළාත ගත්තම we know within western province people are not equal. You can divide it into strata, and within the cluster you can go for stratified random sampling. පුළුවන් නේ. cluster එකක් අරගෙන cluster එක ඇතුලේ strata කඩන්න පුළුවන්. What our ultimate goal is, what we have to grab a sample to the best possible way that it represents the entire population. අපේ අරමුණ තමයි population එකෙන් මොනවා හරි ක්‍රමයකට sample එකක් ඇදලා ගන්න මුළු population එකව පුළුවන් තරම් represent කරන විදිහට, නියෝජනය කරන විදිහට, right? එතකොට cluster sampling use කරනවා කියලා ඒකම use එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. You can combine these methods. cluster එක ඇතුලේ stratified random sampling පේනවා නම් ඒකට stratified දාන්න පුළුවන්. In your research,
if you are doing future research or special extended research at least if you join the industry or research company, you might have to do research, you might have to do sampling, you might have to design the experiment before the analysis. මොන subject එක කරත් management කරත් statistics කරත් maths කරත් chemistry කරත් මොකක් කරත්, when it comes to research, this is going to be definitely mandatory, right? Sampling වගේම ඕනේ වෙන්න පුළුවන්, ඕනේ වෙනවා ගොඩාක් පිට ඕනේ වෙනවා 90%ක්ම ඕනේ වෙනවා, right? If you don't have a data set in hand, you have to get a data set. එතකොට මොකද කරන්න හරියටම represent කරගන්න research එක, you have to say this is the sampling technique that you use. You don't have to stick to these things, you can combine accordingly given the time and cost constraints that you have. අපි ඒවත් බලන්න ඕනේ. represent කරලම හරියන්නේ නැහැනේ. It should be in a timely manner. අපිට දීලා තියෙන deadline එකට research එක කරගන්න ඕනේ නම් සමහර විට අපිට මේ sampling techniques වලට යන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. start කඩ ඉන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. Then you have to go for simple random sampling and say you had the time limitation, so that you had to go for this although the population is not homogeneous. ඒ වගේ you can report limitations that you faced, but if you are doing if you are doing a good job, then you can go for the optimum sampling method which is available. Either a cluster නම් cluster තුලේ startup එනවා නම් you go to stratified random sampling within the cluster. Nobody is going to stop you. That is going to be very representative and your sample is going to be very valid in that case, right? So why we are learning all these things is because you can combine these things. You don't have to stick to one, and be knowledgeable on fairly selecting a sample out of a population. මේ කොම ටෙක්නික්ස් ටික කරන්නේ මේකෙන් මොකක් හරි එකක් දාන්න නෙවෙයි, මේ හැම එකෙම වාසිය අවාසිය මේකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද ගැන හිතලා හොඳටම represent කරන්න පුළුවන් sampling technique එක, element of sampling technique එක දැනගෙන when you are drawing a sample, you can be productive in that. Okay, so then again, the disadvantage of simple random sampling and stratified random sampling is tedious and time consuming. See, if you have a time limitation, you can't go for this, especially when creating large samples. You have to go with cluster. Systematic sampling, not as random as simple random sampling. Okay, this is not that random. හිතන්න every 10% ගන්නා කියලා. මම කලින් කිව්වා in a food city, if you do systematic sampling, sometimes you might be able to capture everybody. හැබැයි ඒ එක දවසකට. What about seasons? Seasons in the calendar. So systematic sampling does not capture seasons in your calendar. අපි මොකක් හරි එක period එක්ක එක දවසකට එහෙම නැත්නම් එක සතියකට ඒ විදිහට අපි data එකතු කරන්නේ. Throughout the year එකතු කිරීමක් වෙන්නේ නැහැනේ. Right? එතකොට අපිට systematic sampling technique එක use කරන්න පුළුවන් නම් for every season, for Christmas season, for අවුරුදු season, for Ramadan season, for off season. මොන හරි seasons වලට කඩලා systematic sampling දාන්න පුළුවන් නම් then it is going to be advantageous. Then you are going to address this disadvantage. හැබැයි අපි නිකම්ම systematic sampling එක period එකකට දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? It might not be that random as this one. එච්චරම random වෙන එකක් නෑ. random නොවෙන එකෙන් වෙන්නේ representativeness එක අඩු වෙන එක. Right? ඒකයි වෙන්නේ. එතකොට so the remedy that you can do to this is, if you select this method of sampling, you can think about your problem scenario and think wisely how you are going to go with this approach. මේක හැම වෙලේම use කරන්නත් බෑ. මේ කිසිම දෙයක් හැම වෙලේම use කරන්න බෑ. You have to stick to the situation. But the goal is what? You have to either straight away use these or combine a couple of these things, and however, you have to draw a representative sample out of the population if you want to do a proper survey, right? Given the limitations that you have. එකක් බලන්න ඕනේ. cost එක unlimited සල්ලි allocate කරලා නැහැනේ. Right? If you are distributing a questionnaire, you cannot be printing millions of questionnaires to distribute it among the people, right? That is all money. So you have to think about your budget and time as well.
සමහර රිසර්ච් තියෙනවා ඒ ටයිම් එකට කරේ නැත්නම් රිසර්ච් එක වැඩකුත් නැහැ. මොකද අපි ඒ රිසර්ච් එක ක්වික් රිසර්චස් ඉමර්ජන්සි රිසර්චස් ඒ වෙලාවේ ඩිසිෂන් එකක් ගන්න අපි කරන්නේ රිසර්චස්. එතකොට අපි ගොඩාක් කාලේ අරගෙන ලොකු සැම්පල්ස් එකතු කරන්න ගියොත් සමහර විට අවුට්පුට් එක එනකොට කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවුට්පුට් එක ප්‍රයෝජනයට ගන්න බෑ. අවුට්පුට් එක ඒ කාලෙට කාලීන වෙන්න ඕනේ. Right? So you have to stick with all these things. So that all depends on the situation. May sampling technique එක තමයි best. එහෙම කියන්න බෑ. It all depends on the situation. The best sampling thing is you can call whatever the sampling technique the best whenever it represents the population the most. Population එක වැඩිපුරම represent කරන මොකක් හරි sampling technique එකක් තියෙනවා නම් ඒ situation එකට අදාළව that is going to be the best sampling technique. ඒ අර simple random sampling best, cluster sampling එහෙම කියන්න බෑ. Right? එහෙම කියන්න බෑ. They possess their own advantages and disadvantages. So you are trying to control or overcome them. Right? Sampling error. Sampling error is a statistical error that occurs when the analysis does not select a sample that represents the entire population of data and the results found of the sample do not represent the results that would be obtained from the entire population. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Sampling error කියලා කියන එකේ simple තේරුම we select a bad sample. අපි වැරදි sample representative නැති sample එකක් තෝරගෙන තියෙනවා. අපි හිතනවා අපි representative sample එකක් තෝරගත්තා කියලා මේවා use කළා. Sampling error කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ හරියට sampling techniques analyze කරලා නැහැ නිකන් හිතන්න නැතුව කරලා හිම නැත්තම් ගන්න නැතුව වැරද්දක් කරලා. Anyhow the sample that you selected is not that representative. So it is going to process sampling error. ඇත්තනේ population එක ඒ කියන්නේ sample එකට ලැබෙන results අපි population එකටම කරා නම් analysis එක ඒ results අතර ලොකු deviations තියෙන්න පුළුවන් ලොකු වෙනස්කම් තියෙන්න පුළුවන්. There could be huge deviations between the sample analysis and the population analysis. Assume that you do the same analysis for the population, and if you find huge deviations between the two, that means you are coming up with sampling error. අයියේ වැරද්ද වෙලා තියෙන්නේ වැරදි sample එකක් තෝරගෙන. So sampling is an analysis performed by selecting a number of observations from the larger population, and the selection can produce both sample errors and non-sampling errors. Non-sampling errors in the sample again, right? We'll look into that. Key takeaways. Sampling error is a statistical error that occurs when an analyst does not select a sample that represents the entire population of data. The results found in the sample thus do not represent the results that would be obtained from the entire population. Key takeaways, the key things that you have to get in your mind. Sampling error can be reduced by randomizing sample selection and or increasing the number of observations. This is very important. Randomizing the sample selection කියලා කියන්නේ මම අර කිව්වා අර කලින් දේ. sample එකක් select කරද්දී පුළුවන් තරම් random කරගන්න pattern එකක් නැතුව subjective නැතුව non probability ඒවට යන්න නැතුව probability sampling techniques වලට ගිහිල්ලා පුළුවන් තරම් right randomize කරගන්න පුළුවන් නම් pattern එකක් නැති කරගන්න පුළුවන් seasonal patterns හරි මොනවා හරි patterns නැති කරගන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ sample එක representative කරගන්න පුළුවන් නම් sampling error එක අඩු කරගන්න පුළුවන් right so one technique is you can combine these things in a way that your sample is more representative මම උදාහරණයක් කිව්වා population survey එකක් කරද්දී ලංකාවටම cluster sampling වලට යනවා නම් clusters actually strata අඳුර ගන්න පුළුවන් නම් you go for stratified random sampling within the cluster within each cluster right අන්න ඒකෙන් randomize කරගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ තව දුරටත් sample ඇතුලේ පොඩි sample කඩලා ඒකේ එතකොට you are reducing your big sample to a couple of homogeneous samples and then doing simple random sampling. එකපාරට simple random sampling ගන්න බැහැනේ. ඒ නිසා පිළිවෙලකට ඒවා කුඩා කොටස් වලට කඩලා ඒක ඇතුලේ simple random sampling දාන්න try කරනවා. That is what this particular phrase means, right? Sampling error එක උඩ අඩු කර ගන්න පුළුවන්. Sampling error අඩු කරනවා කියන්නේ population එක පුළුවන් තරම් 100ට ලොකු ප්‍රතිශතයක් population එක represent කරන්න පුළුවන් නම් that means your sampling error is very less.
or increasing the number of observations. The make හැමලෙම කරන්න බෑ. This is very cost consuming and time consuming. Increasing the number of observations කියලා කියන්නේ sample size එක ලොකු කරනවා කියන එක. 22 billion ඉන්නවා නම් මිනිස්සු ලංකාවේ එකෙන් 1000 people ගත්තම ඇත්තටම මදි නේද? representative නැහැනේ. අපිට පුළුවන් නම් 22 million වලින් 15 million වත් ගන්න. But that is not practical enough for that particular survey. සමහර surveys වලට practical වෙන්න පුළුවන්. සමහර ඒවාට practical නැහැ. ඉතින් අපිට පුළුවන්. practical නැහැ කියලා කියන්නේ time consuming. හැමෝගෙම data ගන්න එපා. ගොඩාක් කටින් data ගන්න ඕනේ. And it's costly. Right? Budget එකක් තියෙනවනේ අපිට යම් කිසි research එකකට. එතකොට increasing the number of observation, if this is possible given all the conditions or constraints that you have, that is one of the best ways of reducing the sampling error. එතකොට අපි පුළුවන් තරම් sample එකේ size එක ලොකු කරනකොට විවිධ වර්ගයේ අයව sample එකට එනවනේ. එතකොට population එක represent වෙන්න තියෙන possibility වැඩි. Right? එතකොට sampling error එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. So these are the two things that we have to consider about, but these are not always possible. Sampling error අඩු කරන්න කියලා මේ ඔක්කොම කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. So we have to go with our best. Understanding sampling errors. So this is there's a couple of examples given in this, so you can read through this. මම අර කියලා දීපු ටික තව examples අරන් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. You can read through this just for homework. Make a තේරුම් sampling error occurs when the sample is not representative of the population or biased in some way. Even randomized samples will have some sampling error since it is only an approximation of the population from which is it drawn. අපි samples randomize කරත් ඒ අපි අපේ දැනුමෙන් කරන්නේ අපි දන්නේ නැහැ ඇත්තටම ඒක එහෙමයිද කියලා. It's only an approximation. අපි හිතන විදිහ. Sampling errors can be eliminated when the sample size is increased and also by ensuring that the sample adequately represent the entire population. අර sampling techniques ගොඩක් පාවිච්චි කරලා කරන වැඩෙන් මේ දේ කරගන්න පුළුවන්. Well represented sample එකක් ගන්න පුළුවන්. So these are some examples, you can read through it. Okay, then the sampling distribution of the sample mean. ඊට පස්සේ පොඩි වැඩක් තියෙන මේ ගිය සතියේ කරපු එකමයි. Important theorem. I'm not going to question on this, but still very important. If repeated random samples of a given sample, given size n are taken from a population of values for a quantitative variable, where the population mean is mu and the population standard deviation is sigma, then the mean of all sample means x bars is population mean. මේ කියන එක මෙහෙම කියවට තේරෙන්නේ නැහනේ. මම තව ඉස්සරහට explain කරලා කියලා දෙන්නම් මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. This is the approach taken to explain the central limit theorem, CLT, right? X කියලා random variable එකක් තියෙනවා නම්, right? ඒ random variable එකට අදාළ sample එකක් අපිට distribution එකකින් ගන්න පුළුවන්. Any distribution, it can be anything with mean, mu, variance, sigma square, right? Normal වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ, any distribution. ඒ වගේ samples million times අරගෙන පුළුවන් ඒ ගත්ත samples වලට x bar, ඒ කියන්නේ sample mean calculate කරන samples මිලියනයක් ගත්තා නම් ඒ sample මිලියනයටම sample එකක data ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒ වගේ හිතන්න මොනවා හරි එකම distribution එකකින් sample කීපයක්ම ගන්නවා. එක sample එකක් නෙමෙයි කීපයක් ගන්නවා. right? කීපයක් අරගෙන ඒ කීපයට වෙනම averages ගන්න පුළුවන්. simple averages, simple arithmetic means. x bar කියලා කියන්නේ simple x bar කියලා කියන්නේ mean එක, right? That is the notation. mu කියලා කියන්නේ population mean එක, x bar කියලා කියන්නේ sample mean එක. ඔය x bars ටික එකතු කරලා distribution එකක් ඇන්දොතින් that follows a normal distribution if you do this million times. Large sample approximation කියන්නේ මොකද තමයි? ඕනම distribution එකකින් samples මිලියනයක් විතර කියලා මම අගයක් දෙන්නේ ඉතා විශාල ප්‍රමාණයක්. You do the same sampling over and over again and you get the x bars for all the samples that you draw. මෙතන 10 15 කරන් බෑ, මිලියනයක් බිලියනයක් ට්‍රිලියනයක් විතර ගන්න ඕනේ. අරගෙන ඔය x bars ටික plot කරොත් ඔයාලට එයි
normal distribution with mean mu and variance with standard deviation this, right? As for the spread of all sample means, theory dictates that the behavior much more precisely than saying that there is less spread for larger samples. අපි sample size එක ලොකු කරන්න spread එක අඩුයි කියලා පෙනේ. ඔයාලා මේ කරන එක්ස්පෙරිමන්ට් එක මිලියන එකකට කරලා බලන්න. ඔයාලට යම්කිසි ස්ප්‍රෙඩ් එකක් එනවනේ x බාට. right? ඊට පස්සේ බිලියන එකකට කරලා බලන්න. තවත් ස්ප්‍රෙඩ් එකක් එනවා x බාට. distribution of x නෙමෙයි distribution of x bar. ඔයාලට පෙනේ histograms හරි මොකක් හරි යන්දොත් probability density curve එකක් මොකක් හරි යන්දොත් පෙනේ sample size එක වැඩි කරන්න spread එක අඩු වෙනවා කියලා. මම ඒක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. right? සහ normal distribution එකකට convert වෙනවා කියලා. Let me show that to you. මොකක් හරි distribution එකක් තියෙනවා. You call it x, right? With mean mu and variance sigma squared එක නැත්නම් standard deviation sigma මොකක් හරි එකක්, right? මේක normal ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕනෙම distribution normal වෙන්නත් පුළුවන්, නොවෙන්නත් පුළුවන්. right? අපි මේකෙන් ගන්නවා samples, first sample, second sample, ඔය වගේ samples ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. 3 n number of samples කියලා හිතන්නකො. right? When n is equal to let's say 10, right? දැන් මෙතන අපි compute දැන් මෙයාගේ මෙතන observations ගොඩක් තියෙනවා. අපි හිතමු මෙයාගේ mean එක x1 bar කියලා. මෙයාගේ mean එක x2 bar. x bar වලින් තමයි this is better to go with simple letters for the sample. මෙයාගේ mean මේක මෙයාගේ mean එක x bar තමයි, right? different means තියෙන්න පුළුවන්, right? So when you get the distribution of x bar, so this is the distribution of x, right? When you get the distribution of x bar, I'll take another one. Let's say when n is equal to 10, very small sample, නිකන් මේ වගේ එකක් ලැබෙන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපි x1 bar, x2 bar, x3 bar up to x10 bar observations 10ක් තියෙනවා. ඔය 10 ඔය විදිහට plot කරලා මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්, right? මේකේ spread එක හරිම වැඩි. ලොකු spread එකක් because the sample size is small, right? හිතන්න this is distribution of x bar, right? හිතන්න අපි sample size එක, sorry, this is not the case. sample size එක 100 විතර කරොත්, right? ඒ කියන්නේ මේ ගන්න sample එක මේ ගන්න sample එක 100 විතර කරොත් මීට වඩා ටිකක් අඩුවේ පොඩ්ඩක් normal වලටත් ළඟ වෙයි. මේ spread එක මීට වඩා චුට්ටක් අඩුයි. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ sample size එක වැඩි කරන්න මේ spread එක අඩු වෙනවා. අපි 100,000 විතර ගමු. එතකොට තවත් පොඩි spread එකක් එයි. right? Sorry, this is not up to x10 million විතර ගන්න sample size, okay? sample size මෙන්න මෙතනනේ sample size එක. sample size of size n. again කියලා ගමු. okay? same size of samples ගන්න. අපි පොඩි samples කීපයක් අරගෙන මේ experiment එක කරොත් පොඩි samples ගත්තොත් අපිට ලොකු spread එකක් එයි. ගන්න sample size එක වැඩි කරන්න spread එක අඩු වෙනවා කියලා පෙනේ. if you do an experiment, right? සහ ඊළඟට දෙන fact එක තමයි අපි මේක එන්න normal මේක million times විතර කරා කියන්නකෝ. මෙහෙම normal distribution එකක් මේ. මොකරි ඔය විදිහට ගමු sample size එක වැඩි කරලා distribution of x bar.
right මේ ඔක්කොම distributions of x bar sample size එක මෙච්චර times විතර කියලා ගමු this will be converging to a normal distribution and the spread will be very little compared to the others right ඕක තමයි ඔය කියන්නේ central limit theorem එකෙන් කියන්නේ ඕනම distribution එකකින් million times අපි samples අරගෙන right n is equal to a million times samples අරගෙන right ඒ samples ටික අපි distribution එකක් ගත්තොත් ඒක normally distributed වෙනවා ඒකයි අපි කියන්නේ large sample case එකට normal approximations දාන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ ඒකයි when the sample size is large although it is not normally distributed we can assume that the population is normally distributed sample එක normal නැති වෙන්න පුළුවන් හැබැයි sample size එක large නම් අපිට කියන්න පුළුවන් population එකට normal approximation එක දාන්න පුළුවන් කියලා but that depends on the researcher ඒ කොහොම depend on researcher ගේ claim එක මත right so in fact the standard deviation of all sample is directly this one sigma over n squared ඒ කියන්නේ variance එක ගත්තොත් sigma squared over n හරි since the square root of sample size n appears in the denominator the standard deviation does decrease as the sample size increase the make it standard deviation of x bar කියන්නේ x වල standard deviation එක sigma x bar වල standard deviation එක අපිට දෙනවා sigma over root n වලින් එතකොට sample size එක increase කරනකොට මොකද්ද වෙන්නේ standard deviation එක මේ entire quantity එක අඩු වෙනවා මේ denominator එකනේ යට තියෙන හරයනේ හරය වැඩි කරන්න මෙයා constant ඉදිද්දි හරය වැඩි කරන්න මොකද වෙන්නේ මේ entire quantity එක අඩු වෙනවා right that's why I explained when you increase the sample size the spread is going to be reduced sample size එක increase කරන්න spread එක reduce වෙනවා ඒකයි මේ කියන්නේ okay ඒක pictorial මෙහෙම පෙන්නන්න පුළුවන් but mathematically s කියලා කියන්නේ standard deviation එක sigma over root n නම් මෙයා constant තියෙද්දි මෙයාව increase කරද්දි මෙයා decrease වෙනවා spread එක අඩු වෙනවා okay that's what basically it means pictorially මෙහෙම තමයි explain කරන්න පුළුවන් මේක so to summarize the distribution of the sample means will approximately normal as long as the sample size is large enough ඒක තමයි මම කලින් කිව්වේ spread එකත් අඩු වෙනවා normality වලට converge වෙනවා in distribution you say it like that when you increase the sample size the mean distribution converges to a normal distribution mean distribution කියලා කියන්නේ distribution of x bar distribution of x ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන් it doesn't have to be normal necessarily distribution of x bar mean distribution එක means එකතු කරලා දෙන distribution එක converge වෙනවා the larger sample size එක for normality right this discuss the probability the single most important result represented in introductory statistics courses it's stated formally as central limit theorem කියන්නේ ඔන්න ඕකට තමයි central limit theorem limiting distribution එක ඉන්න තමයි වචන දෙන්නේ ඔයාලට හිතුවට තේරෙන්නේ නැති වෙයි x කියන එක්කෙනාගේ large sample වෙනකොට x bar ගේ distribution limiting distribution එක කියන්නේ අනන්තයක් අපි samples ගත්තොත් very hypothetical අනන්තය දක්වා sample size එක අනන්තය දක්වා වැඩි කරද්දී limit එක කියලා කියන්නේ ඒකනේ සීමාව අනන්තය දක්වා වැඩි කරද්දී normal distribution එකක් කරා ළඟා වෙනවා කාගේද x bar ගේ right normal with what parameters then නිකම්ම normal කියන්න බෑනේ normal distribution තුන අනන්තයක් තියෙනවා එතකොට අපි normal distribution කියලා කියනවා නම් අපි අනිවාර්යෙන් යාට parameters දෙකක් දෙන්න ඕනේ අපි normal distribution කොහොමද හඳුන්වන්නේ capital N වරහන් ඇතුලේ mu, sigma squared අපි mean එකයි variance එකයි දෙනවනේ normal distribution එකක් කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයකට එතකොට it converges to a normal distribution with mean mu mean එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ
හැබැයි variance එක මොකද්ද? sigma squared over n. ඒක ලිව්වොත් මෙන්න මෙහෙමයි ලියන්නේ. This is how we write it. X passes a normal or whatever. We don't know. Any distribution. Mean is mu, variance is sigma square. ඕනම distribution එකක mean එකක් variance එකක් තියනවා. මේක binomial වුණත්, cosine වුණත්, මොකක් වුණත්, normal වුණත් mean එකක් variance එකක් තියෙනවා. Right? So when n goes to infinity, ඒ කියන්නේ large sample කරනකොට, right? Which means large sample. x bar අපි large sample එකකින් x bar ගත්තොත් x bar ගේ distribution එක කියන්නේ අපි එක samples million times කරනවා large sample අරගෙන, right? This passes a normal distribution with mean mu and variance sigma squared over n. Simply central limit theorem කියලා කියන්නේ ඔන්නෝකට. Central limit theorem. If x presses any distribution with mean mu and variance sigma squared, and we draw large samples million times, and we get the distribution of the mean of this, make a mean distribution. X can random variable ekana mean distribution එක මේ. It passes a normal distribution with mean mu and variance sigma squared over 2 when this is large. Right? Okay, tamai basically idea ka this is something very serious, but basically this is the idea. Okay, basically this is the idea. ඔගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ x ගේ mean එක mu, variance එක sigma squared නම් large sample case එකේදී x bar ගේ distribution එක normal, මෙයා any distribution, මෙයා normal with mean mu and variance this one. If the variance is this, what is the standard deviation? Sigma over root 10. මේක square root එකනේ. Variance එක square root එක තමයි standard deviation එක කියලා කියන්නේ. Right? සම්මත අපගමනය. Okay. Right. So that is that. We will depend on the central limit theorem again and again in order to do normal probability calculations when we use sample means to draw conclusions about the population mean. Okay, we now know that we can do this even if the population distribution is not normal. Population එකේ distribution එක normal නැති වුණත් any distribution normal වෙන්න ඕනේ නැහැ. Right? Central limit theorem එක නිසා අපිට mean distribution එකෙන් probabilities අපි distribution එක දන්නවනම් අපිට probabilities calculate කරන්න පුළුවන් එක්ක PDF PMF පාවිච්චි කරලා එහෙම නැත්නම් normal නම් අපේ tables පාවිච්චි කරලා අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත එක. මොකක් හරි විදිහට distribution එක දන්නවනම් probabilities compute කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට distribution එක දන්නේ නැති වෙලාවට හරි. එහෙම නැත්නම් distribution එක normal නොවන වෙලාවට මොකක් හරි වෙලාවකට, right? අපි large sample එකක් ගත්තොත් අපිට mean distribution එක කියන data එක පාවිච්චි කරලා අපිට normal approximations වලට යන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ කියන්නේ. If we do not know the population mean or if, population distribution, population එකේ ව්‍යාප්තිය ගැන අපිට idea එකක් නැත්නම් හරි. හැබැයි අපි mean එක variance එක දැනගන්න ඕනේ. නැතුව බෑ. Right? Normal නැති වෙලාවට හරි normal වෙලාවට හරි අපි large sample එකක් අරගත්තොත් mean distribution එකේ data එක පාවිච්චි කරලා අපිට probabilities හොයන්න පුළුවන්. ඒකයි මේ කියන්නේ. Examples අපි බලමු. How large a sample size do we need in order to assume that the sample means is normally distributed? Then කොච්චර large ද? ඔකත් ප්‍රශ්න large sample කියන්නේ මොකද්ද මේ? Right? Well, it really depends on the population distribution. As we saw in the simulation, the general rule of
thumb is that sample size of 30 or greater will have a fairly normal distribution regardless of the shape of the distribution of the variable in the population. මේ 30 කියන ෆිගර් එක මිනිස්සු හොයාගත්තු එකක්. 30 කියලා අහන්න එපා, ඒක හොයාගෙන තියෙන එකක්. ඒ කියන්නේ එක එක සිමියුලේෂන්ස් කරලා හොයාගෙන තියෙන එකක්. මේ 30 කියන අගේ සමහර කියනවා 100 කියලා. large sample කියන්නේ 100 නම් කියලා. ඇත්තට මේව කියන්න බෑ. According to the terms that I believe, it really depends on the population. Population size එක හිතන්න 22 million කියලා. ලංකාවේ මිනිස්සු ඔක්කොම 30 අරගෙන මදීන represent කරන්න නේද? ඒතර percentage එකකින් දෙන්න. හැබැයි කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් as a rule of thumb you can use this. හිතන්න ලංකාවේ ඉන්න disabilities තියෙන අය. ගොඩක් නෑනේ, මිලියන 22ක් හිටියට ලංකාවේ පුරවැසියෝ disabilities තියෙන අය හරි අඩුයි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට this 30 is a great number. ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි, right? ඒ වගේ it depends on the situation, but as a general rule in classical statistics, usually if the sample size is 30 or bigger than that, you call it a large sample, but still the researcher can decide on this. Theoretically අපි මෙහෙම කියනවා අයියේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේක හොයාගෙන තියෙනවා 30 or ඊට වඩා අඩි වෙනකොට fairly normal වෙනවා කියලා. හැබැයි fairly normal කියන්නේ normal නෙමෙයි, normal එකට පොඩ්ඩක් ළඟයි, right? But still it depends on this. Okay, so you all can decide when you become a researcher. You can decide on that if you want to, right? Just to know, just to give you some idea, මෙන්න මෙහෙම පුත් ලෝකේ තියෙනවා හොයාගෙන, right? Even for 10 you can say it is a large sample. හිතන්න අපිට යම්කිසි population එකක් තියෙනවා, අපිට data ගන්න හරියම අමාරුයි කියලා. ඒතර සමහරවිට 10 කියලා කියන්නේ මොකක් හරි lab experiment එකක් හිතන්න microbiomes පාවිච්චි කරලා කරන මොකක් හරි අපිට 10 කියන්නේ බැක්ටීරියා මොන හරි එහෙම දෙයක් හිතන්න 10ක් ගන්න හරිය අමාරුයි. ලොකු කාලයක් 10ක් ගන්න අවුරුදු 10ක් විතර ගත වෙනවා නම් 10 is a very large number, right? ඒ වගේ දැන් 30 තමයි rule of thumb. හැබැයි it depends on the situation. සමහරට 30 මදි වෙන්න පුළුවන්, සමහරට මීට වඩා අඩු වගේක් large sample කියලා ගන්න පුළුවන්. So it is subjective. Large වගේ adjectives හරිම subjective නේ, how large. So basically, generally, if the sample size is 30 or greater than that, people say you can approximate normally. So you can decide on that. That is up to you. Example: household size in United States has a mean of this. Can make it mu samana 2.6 people, and standard deviation. Can sigma variance name standard deviation. Sigma is equal to 1.4 people. USA gattahama, right? Household size එකක් ගත්තම එක ගේ එක size එක ගත්තම මිනිස්සු on average එක ගේ කියනවා මිනිස්සු 2.6ක්. ඒක තමයි මේ තේරුම. දශම වලින් කොහොමද ඉන්නේ කියලා අහන්න එපා. මේක average එකක් නේ. average outcome එක ගේ එක 3ක් ඉන්න පුළුවන්, තව ගේ එක 2ක් ඉන්න පුළුවන්, තව ගේ එක 4ක් ඉන්න පුළුවන්. තවගේ එකෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් 10ක් ඉන්න පුළුවන්, but when you take the average 2.6 කියන value එක එනවා කොහොම හරි එනවා, right? මේක this is a valid number. On average එකගේ එක මිනිස්සු 2.6ක් ඉන්නවා, and standard deviation of this මෙච්චර variance එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ variance එක බිඳුවයි කියලා කියන්නේ මොකද්ද? හැමගේ එකම 2.6ක් ඉන්නයි කියන්නේ. කියන්නේ කිසිම variability එකක් නැහැ. එක එක ගෙවල් වල එක එක numbers ඉන්නේ. එතකොට මේ numbers කොච්චර ස්ප්‍රෙඩ් එකක් තියෙනවද, කොච්චර වෙනස් එකිනෙකට වෙනස් නම්බර්ස් තියෙනවද කියන එක තමයි අයිඩියා ගන්න පුළුවන් මේක. Standard deviation 1.4. It should be clear that the distribution is skewed right. දැන් ඒගොල්ලෝ කියනවා right skewed distribution. right කියලා කියන්නේ දකුණ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ distribution. වම් පැත්තේ තමයි peak එක තියෙන්නේ, දකුණු පැත්තේ වෙනකොට tail off වෙලා. right right symmetric නෙමෙයි. It is an asymmetric distribution, right skewed. එහෙම නැත්නම් positively skewed distribution එක. As the smallest possible value of the household is 1%. අනිවාර්යෙන් එකගේ එක මොනසෙක් හරි ඉන්න ඕනේ නේ. But the largest household can be very large indeed. ඒකයි ඒ right skewed කියලා කියන්නේ, right? What is the problem? දැන් කෙනෙක් අහුවොත් මේක තමයි අපිට දෙන්න තියෙන information ටික මොනවාද? mean එක population mean එක 2.6යි,
population standard deviation එක 1.4. ඒ කියන්නේ mu වල value එක දීලා තියෙනවා, sigma වල value එක දීලා තියෙනවා. normal නැහැ කියලා දීලා තියෙනවා. normal නැහැ කියලා කෙලින් කියලා නෑ, right skewed distribution එකක් කියලා තියෙනවා. normal නම් symmetric වෙන්න බෑ, skewed වෙන්න බෑ. skewed කියලා කියන්නේ එක පැත්තකට නැඹුරුයි කියන එක. right? the normal නම් නැඹුරු වෙන්න බෑ, bell shape curve එකක් එන්න එපා. ඒතර normal උත් නැහැ කියලා දන්නම්, normal නොවන මොකක් හරි distribution එකක්. right? ඒකට normal නොවෙන්න හේතුවක් දීලා තියෙනවා. ගොඩාක් ඉන්න පුළුවන්, අඩු සංඛ්‍යාවක් ඉන්න පුළුවන් house වල මිලියන් විතර ඉන්න බෑනේ එකක එක. right? ඒකයි ඒ වැඩි පැත්තට යද්දි අඩු වෙන්නේ. okay? හේතුවකුත් දීලා තියෙනවා. so this is mu, this is sigma, distribution is not known. What is the probability that the randomly chosen household has more than 3 people? මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් මොකද කරන්නේ? අපි distribution එක දන්නවද? distribution එක දන්නේ නැහැ. right skewed කියලා තමයි දීලා තියෙන්නේ, normal වත් මොකුත් දන්නේ නැහැ. අපි parameter values ටිකක් දන්නවා, mu and sigma දන්නවා. එච්චරයි දන්නේ. ඒතර distribution එක දන්නේ නැත්නම් parameters දෙකක් දැනගෙන අපිට මේ වගේ දෙයක් කරන්න බෑ. මෙතනට normality approximate කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඇයි? randomly chosen household, right, has more than 3 people. අපි දන්නේ නැහැ sample size එක කීයද කියලා. A normal approximation should not be used here because the distribution of household sizes would be considerably skewed to the right. We don't have enough information to solve this problem. අපිට information නැහැ. අපි දන්නේ sample size එක කීයද කියලා. right? අපි random sample මේවා හොයාගෙන තියෙන කොච්චර sample එකක් අරගෙනද මේකෙන් කියන එක අපි දන්නේ නැහැ. So we don't have any information. Large sample, the small sample, the මුකුත් අපි දන්නේ නැහැ. sample size එක දන්නේ නැහැ. එතකොට අපිට sigma over root n main දන්නේ නැත්නම් බැහැනේ මුකුත් කරන්න. අපි x භාග distribution එක දන්නේ නැහැ. අපි මේ mu දැනගන්න ඕනේ, sigma දැනගන්න ඕනේ, n දැනගන්න ඕනේ, x භාග distribution එක දැනගන්න. right? n සහ එක large වෙන්න ඕනේ, normal වෙන්න නම්. right? at least මේ තුනවත් දැනගන්න ඕනේ. දැන් මේක දන්නේ නැහැනේ. එතකොට we do not have enough information to solve this problem because the sample size is not given. right? B, what is the probability that the mean size of random sample of 10 households is more than 3? මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා sample size එක 10යි. අපි මේ US population එකෙන් 10ක sample එකක් අරගන්නවා. right? ඒ ගත්ත 10 දෙනාගේ household වල mean size එක, number of people කියන එක 3ට වඩා වැඩි වීමේ probability එක. දැන් මොකද කරන්නේ? අපි mu දන්නවා. right? sigma දන්නවා. n උත් දන්නවා. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. still we don't know the distribution. ඇයි? normal ද මේක නැහැ. 10 කියලා කියන්නේ 30ට වඩා අඩු වගේක්. අපි මේ rule එකකින් යන්නේ දැනට. right? අපි මේ rule එකකින් යන්නේ. ඒතර 30 හෝ 30ට වඩා වැඩි නම් තමයි අපි fairly normal කියලා කියන්න පුළුවන්. 30ට අඩු නම් sample size එක අපිට normal කියලා කියන්න බෑ. So as long as we don't know the distribution of this, why we don't know? Because it is a small sample and the distribution name is not given. It says it's right skewed. By anyone's standard, 10 is a small sample size. 10 large sample කියලා කවුරු හරි හිතුවොත් normal approximation දාලා ගන්න හදන්න පුළුවන්. Then 10 large sample නෙමෙයි නම්, if it is a small sample, still you don't have enough information to do this. The central limit theorem does not guarantee sample mean coming from a skewed population to be approximately normal unless the sample size is large. Central limit theorem එකකින් කියන්නේ large sample වෙලාවට x bar normally distributed වෙනවා කියලා, with mean mu and variance sigma squared over n. එමනේ කියන්නේ when n is greater than 30 කියලා එතන කියන්නේ නැහැ, but n is large sample. rule of thumb එක දෙනවා large sample කියලා සාමාන්‍යයෙන් ගන්නේ 30 සහ 30 වලට වැඩිින් කියලා. එතකොට 10 කියලා කියන්නේ 30ට අඩු ඉලක්කමක්. So in this situation we consider it to be a small sample
small sample නම් අපිට central limit theorem දාන්න බෑ. Right? Central limit theorem valid වෙන්නේ large sample case එකට. Initial distribution එක normal උත් නෙවෙයි නම් අපිට මේ x bar ගේ distribution එක ගැන කියන්න බෑ. mean distribution එක ගැන කියන්න බෑ. mean size නේ mean distribution එක ගැන කියන්න බෑ. So still, since the sample size is not large enough, we cannot approximate normality. We cannot approximate normality means we do not know the distribution, although we know the particular parameters. Still, we cannot compute this probability. මෙතන probability එක compute කරේ නැත්තේ information මදි නිසා. මෙතන probability එක compute කරන්න බැරි still information මදි නිසා because this is small sample. Right? Small sample එකක්. එතකොට මෙතන මදි information එකකද ඒ distribution එක තමයි මෙතනත් දන්නේ නැත්තේ. At least sample size එකවත් මුකුත් දන්නේ නැහැ. මෙතනත් දන්නේ නැති distribution එක. Sample size එක දන්නවා. හැබැයි ඒක small sample නිසා distribution එක normal කියලා කියන්න බෑ. ඒක අපි distribution එක දන්නේ නැහැ. එහෙනම් probabilities compute කරන්න බැහැනේ. Distribution එක දැනගන්න ඕනේ probabilities compute කරන්න. Normal ද binomial ද percent ද මොකක්ද කියලා. Distribution එක දන්නේ නැත්තම් compute කරන්න බෑ. PDF එකක්වත් PMF එකක්වත් මුකුත් නැහැනේ. එතකොට compute කරන්න බෑ. Right? What is the probability that the mean size of random sample of 100 households is more than 3? Make a පුළුවන් compute කරන්න because 100 is greater than 30. So by central limit theorem, you can approximate that x bar is normally distributed with mean 2.6 and variance 1.4 squared over 100. Standard deviation 1.4 over 10. Make a large sample. Now we may evoke the central limit theorem even though the distribution of household size x is skewed. X distribution is skewed, right? Skewed. The distribution of the sample mean household size x bar is approximately normal for a large sample of size 100. This means in the same as the population mean, its mean is the same as the population mean 2.6. X bar distribution like a normal with mean mu and variance sigma squared over n, right? And its standard deviation is the population standard deviation divided by the square root of this. The method can standard deviation like variance is sigma squared over n. Standard deviation is sigma over root n. Okay, there is sigma kila 1.5. Method 1.5 standard deviation divided by square root of 100. So this is the mean. This is the mean and this is the standard deviation. So our question asks, what is the probability that the mean size of random sample of 100 households is more than 3? Again, the probability if x be the number of households in United States and x bar means the, sorry, not number of households, I'm sorry. If x is the number of people in a particular household in United States, and if x bar is the mean number of people in the household in United States, mean number, right? So we are asked that mean is more than 3, right? So probability, we are going to compute the probability that x bar is more than 3. I'll just write it for you. So according to the question, x is what? Number of people in a house in the US. X bar කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Mean number of people in a house in the US. X කියන එක වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ගෙදරින් ගෙදරකට. මෙහෙම මම කියලා දෙන්නම්කෝ. X එක ගන්න පුළුවන් values මොනවද? ඒ කියන්නේ simple x values මොනවද? මේ ගෙදර එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ ගෙදර 3 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්.
මේ ගෙදර තයි එක්කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. මේ ගෙදර 5 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. right? හිතන්න sample එකේ ගෙවල් 4යි තියෙන්නේ කියලා හිතන්න. right? එතකොට x කියලා කියන්නේ මොකද්ද? 1 3 1 5. x bar කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මේ set එකේ mean එක, right? ඒ කියන්නේ 3 1 4 1 5යි 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 10යි 10 බෙදීම 4. 5/2, that is 2.5. So x bar is what? 2.5, 2.5, 2.5. Basically this, right? So in this particular question, okay, so it says 2.6, so just yeah, it's okay. On average මෙයාගේ mean එක ගත්තත් 2.5 නේ, right? මෙයාගේ mean එකත් still 2.5. මෙතන average එක උනේ මේ තියෙන්නේ. So x bar මම මෙතන මේ idea එක කියලා දෙන්න මේක ගත්තා. x කියන්නේ number of people in the house, in a house in the US නම් x bar කියලා කියන්නේ mean number of people in a house in the US. So they are two different things. Number of people කියන එක එක එකනට වෙනස්. Mean number කියලා කියන්නේ on average එක house එකක කී දෙනාද කියන එක. Okay? So question එකේ හැටියට මම මේක මකන්නේ මේ values question එකට අදාළ නැති නිසා, just to give you some idea about these two. මේ දෙකේ වෙනස තේරුම් ගන්න නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ බලයි මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස කියලා. x කියන්නේ මොකද්ද, x bar කියන්නේ මොකද්ද කියලා. So that is the basic idea. Right? මේ දෙක තේරුම් ගන්න. අපේ question එක අහන්නේ compute the probability that mean number of people in a particular household is greater than 3 given that the sample size is 100. Okay, mean number of people, mean size of a household කියලා කියන්නේ size of a household කියලා කියන්නේ ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණය size එක, right? mean number of people 3ට වඩා වැඩි වෙන probability එක හොයන්න කියලා දෙන්නේ when sample size is 100. So this is greater than 30, so we can approximate central limit theorem. We can use central limit theorem to approximate the distribution of this. We know the distribution of this is something, some rightly skewed distribution. I'm not writing in here, it's not normal, right skewed කියලා දීලා තියෙනවානේ, some distribution. I don't know, with mean 2.6 and variance. I just put the variance figure. Standard deviation ඉවත් කමන්න හැ, right? එතකොට මෙතන if this is happening, if this is the case, given that this is a large sample, we can approximate by using central limit theorem, x bar is normally distributed with mean same thing and variance sigma squared over n. අපි normal distribution කියනකොට mean and variance කියන්නේ mean and standard deviation නෙමෙයි කියන්නේ, right? දැන් මොකද්ද මෙයා normal distribution එක. අපි x වගේ anything මෙයා මේ යම්කිසි random variable එකක් normally distributed, we know the mean and variance. We know the mean and variance, right? We know the distribution of this. We know the mean and variance of this distribution. So how do you compute the probability? ගිය සතියේ කියලා දුන්නේ මේක තමයි. අපේ x කියන එකනා normally distributed නම් අපි PDF එක use කරන්න නෑනේ, it is very rigorous. මොකද අපි කරන්නේ statistical table එක use කරනවා distribution එක standardize කරලා, right? So let's go for this. What is the distribution of x bar? Mean එක කීයද? 2.6. Standard deviation variance එක කීයද?
x is normal, right? එහෙනම් අපි මේක අපිට හොයන්න ඕනේ probability x bar greater than 3. මොකද කරන්නේ? අපි මේක convert කරගන්නවා standard normal distribution එකට. මේක තමයි ගිය සතියේ ඉගෙනුවේ, right? What we do is we map this distribution to a standard normal distribution where the mean is 0 and variance is 1. Right? Z is a standard normal distribution with mean 0 and variance 1. Z possesses a standard normal distribution. Standard normal කියලා කියන්නේ mean 0, variance 1. Okay? මේක කරන්නේ කොහොමද? මෙයාව මේකට map කරගන්නේ කොහොමද? So, how do you do that? Next step is Z කරගන්න නම් අපි මොකද කරන්න ඕනේ? මේ value එකෙන් mean එක අඩු කරනවා. mean of x bar අඩු කරනවා. mean of x bar කියන්නේ x bar කියලා කියන්නේ sorry z කියලා කියන්නේ x bar minus mu divided by ඕකනේ x bar කියලා කියන්නේ normally distributed random variable එක මෙතන අර කලින් x වගේ okay එයාගෙන් mean එක අඩු කරලා අදාළ variance එකෙන් standard deviation එකෙන් බෙදනවා. ඒ x bar ගේ ඕකනේ x bar ගේ distribution එක ඕක. mean එක මේක variance එක මේක. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? z කරගන්න අපි මේකෙන් මේකට map කරගන්න මොකද කරන්නේ? z එක හදාගන්න this is the relationship between x bar and z. You subtract the mean and divide it by the variance. What is the variance here? Divide by standard deviation, right? So what is the standard deviation here? Sigma over root a. මෙතනින් තමයි ගන්න. මේකේ square root එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි. එතකොට මොකද කරන්නේ? දෙපැත්තටම එකම දේ කරන්න ඕනේ. මේ x bar z කරගත්තා නම් මේ විදිහට right? අපි කරන්නේ මේ පැත්තට mean එක අඩු කරනවා standard deviation එකෙන් බෙදනවා. ඒ කියන්නේ 1.4 over 10. දැන් මෙතනට value එකක් එනවනේ මොකක් හරි. ඒ value එක අපි read කරලා right මේ අහන්නේ x bar 3ට වඩා වැඩි. දැන් මෙතන 2.6 නම් 3 තියෙන මේ හරිය වගේනේ. 3 තියෙන මේ හරිය වගේනේ. ඔය අහන්නේ අපෙන් මොකද්ද? ඔන්න ඔය probability එක අහන්නේ. ඉතින් අපි මෙතන මේ කරන්නේ මෙන්න මෙතන z value එක හොයාගන්න එකයි කරන්නේ. z value එක හොයාගෙන අපි table එකෙන් මෙන්න මේක read කරනවා. This is the same area as this. ඒක තමයි use එක. මේ සතියේ මේක කරා. In the recorded lecture. What we do is why we map here because we have the statistical table only for the standard normal distribution. We don't have the statistical table for this. අපෙන් අහන්නේ x bar 3ට වඩා වැඩි වෙන probability එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ probability එක. 3ට වැඩි වෙන. So we map it into a standard normal distribution. So for that we have to find the corresponding quantile, corresponding value here. මේක හොයන්න එපා. ඒක තමයි මෙන්න මේ value එක. Simple is it. මේක compute කරලා ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ value එකේ. මේ value එක ගිහිල්ලා table එකේ අදාළ table එකේ බලලා මේ probability එක ගන්න තියෙන්නේ. It's just a matter of reading from the table. Right? We'll see. I think the answer is there. Let's see. So we have to compute this one. This should be capital X. Okay. This is a. It's hard to. Random variable එකක් නේ. Capital X. Okay. මෙතන simple capital තමයි තියෙන්නේ. simple වගේ ලියවිලා තියෙන්නේ. So it should be capital X. Capital X bar greater than 3. So we standardize 3, 2 and z score by subtracting the mean and dividing it by the result, the standard deviation of the sample mean. So basically this one. මම මේක මෙන්න ලිව්වේ. right? අපිට මේ quantity එක compute කරාම නා 2.86. ඊට පස්සේ අපි මේක read කරනවා table එකේ. ඔයාලත් එක්ක ගිය සතියේ කරපු නැති නිසා මම අද එකක් මේක කරන්නම් how we got this. Right? So you have to go to the statistical table. You got this one, right? මෙන්න මේ විදිහට table එකක් තිබ්බනම් easy, it's straightforward. ඕන එකකින් කරන්න පුළුවන්.
2.8 වලට වඩා වැඩි ටිකනේ. එතකොට let's see whether we can. This is easy, right? මේකට යනකොට වඩා මේක lazy. මේකට යන්න පුළුවන් 1 minus අරගෙන. ඒ කියන්නේ අපිට 2.8 මෙහෙම එකක් තියෙන්නේ 2.8 එකට අදාළ value එක 2.80 නේ. 2.8 එකට අදාළ value එක read කරලා 1 minus that ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොටස එනවනේ. ඊට වඩා negative 2.8 බලුවා නම් ඒත් lazy straight forward මේක දීලා තියෙන නිසා. හරි නේද? ඒ කියන්නේ අපිට ඕනේ මේ ටික මෙතන 2.8 තිබිලා මේ ටික ඕනේ. Symmetric නිසා අපිට negative මේකෙන් බලන්න පුළුවන්, right? So negative 2.8 same thing. 0.0026. Right, straight. හරිම straight forward making යන එක. මෙතන negative තිබ්බා කියලා ඒක කලබල කරගන්න එපා, right? It is symmetric. මේ area එක මෙතන negative 2.8 තිබිලා මෙතන positive 2.8 තිබිලා මේ area එක ගත්තත් මේ area එක ගත්තත් දෙකම එකයි. It's symmetric නිසා, right? It's symmetric. So you read negative 2.8, so that is 0.0026. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් positive 2.8 අරගෙන ඒකේ 1 minus 0.9974 ගන්න ඕනේ. කොහොම කරත් අර උත්තරේ එන්න ඕන. At least approximately that should come. Sorry, 2.86, right? 2.8, maybe 2.86. So how do you read that? Making it 2.80 නේ මම ගත්තේ 2.86 වෙන. negative 2.8 මම ගත්තේ 2.86 කියලා දීලා තියෙනවා. So it is this one 0.0021 2.86. අනිත් එකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. positive 2.8 මම කලින් ගත්තේ මම second decimal place එක දැක්කේ නෑ, right? 2.86 නිසා 6 කියලා කියන්නේ මේ පැත්තෙන් නම් 1 2 3 4 මේ පැත්තෙන් 4 වෙනි එකගේ. So 2.8 දිගේ මෙහෙම යනවා 1 2 3 4 this one. So 0.9979 කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන 2.86 තියෙනවා නම් මෙන්න මේ probability එක. So we want this part, you get 1 minus 0.9979. මේ table එකෙන් ගන්නවා නම් 1 minus this figure, that will give you 0. This value 0021. කොයි table එකකින් වුණත් ගන්න පුළුවන්. lecture note එකේ table එකේ මම දැන තියනවාද කියලා මේ range එක තියනවා නම් ගන්න පුළුවන්. It's just a small table. It takes time. Make it in a right here probably. So if you get this table, it is quite straightforward. You simply can read 2.86, that is this one, right? Koi table again gana pula. So that is how you read. Household of more than 3 people are on average, of course, quite common, but it could be extremely unusual for the mean size of sample of 100 households that be more than 3. This one. Harima low probability එකක් Harima low probability එකක් because we just took 100 households and that's it. අපේ normal approximate කරා කියන්නේ 3ට හරිනේ. එක ගයක් ගත්තම ඒ ගෙදර සමාජිකයන් 3ට වඩා වැඩි වෙන probability එක in general අපි හිතලා බලුවොත් පොඩක් අඩුයි, right? mean එක කීයද 2.6. මෙතන variance එකත් හරිම අඩුයි. 1.4 squared නේ variance එක. ඒ කියන්නේ 2.6 වලට ළඟ values තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනයි උන්නම තමයි house එක තියෙන 4ක් 5ක් නිකන් නැති තරම්. right? ඇති එක්කෙනෙක් හරි එකක් හරි ඇති 4ක් 5ක්. ඒ කියන්නේ අපිට 0 වලට ආසන්න නමුත් 0 නොවන probability එකක් ආවේ. right? එක ගෙදරක 4 5ක් ඉන්න houses නැති තරම්. ඕක තමයි අපිට ගන්න තියෙන information එක from this particular question. right? නිකන් generally මේක practically හිතලා බලන්න household එකක් ගත්තාම ඒ ගෙදර සමාජිකයන් 3 දෙනා on average සමාජිකයන් 3 දෙනාට වඩා වැඩි වෙන probability එක මේ අහන්නේ.
right? 0 වලට ඉතාලසන කියන්නේ 3ට වැඩි ගෙවල් නැති තරම් නෑ නෙමෙයි තියෙනවා probability එකක් එනවනේ but very close to 0 right ඒ කියන්නේ ගෙවල් 10000ක් ගත්තොත් ගෙවල් 21ක 3 දෙනෙක්ට ඒකනේ මේකේ තේරුම fraction එකක් ගත්තොත් 21 over 10000 yes 1 2 3 4 10000 ගෙවල් 1000ක් ගත්තොත් ගෙවල් 21ම 21ක ඉන්න ප්‍රමාණය තමයි 3ට වඩා වැඩි කියන එක තමයි තේරුම if we want to interpret this right so that is the idea දැන් තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වගේ මෙතනදී අපි මෙතන sample size එක කොහොමද දීලා නැහැ so we don't have any information මෙතන mean එක ගැන අහන්නේ sample size එක දීලා තියෙනවා මෙතනටත් ඕනනම් මෙතන square root 10 දාලා ගාන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් වැරදි උත්තරයක් ඒ කියන්නේ එන උත්තරේ තේරුමක් නැති උත්තරයක් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. මොකද central limit theorem දාන්න බැරි තැනකට ඒක දාලා ගාන හැදුවොත් උත්තරයක් ඒක acceptable නැහැ. That is not going to be acceptable because it violates the assumption that it is not a large sample. 100 එක large sample කියන හිතලා central limit theorem දාලා මෙතනට 10 දාන්නනේ තියෙන්නේ මේ equation එකේදී. හැබැයි අපි එහෙම කරන්නේ නැත්තේ අපිට normal approximation එකට අනේක fair නෑ එතන. large sample නෙවෙයි නිසා. මෙතන large sample නිසා normal approximation එකක් කරා. ඇයි normal approximation එක කරේ? Because we have to have some idea of the distribution. We exactly should know the distribution to compute the probability. Probabilities compute කරන distribution එක දැනගන්න. Distribution එක දන්න. ඒතකොට probability එකක් හොයන්න බෑනේ. අපි usually දන්න PDF PMF සහ table method එකකින්. So that is the case, right? Okay, so that is it for today, and that is it for the entire semester. Thank you very much for participating for the lecture series. If you have questions, y'all can stay and ask. Otherwise, y'all can leave the meeting. I can give you some idea on the exams. Actually, the paper is already constructed and it is moderated and it is finalized. paper එක finalize වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මට structure ගැන දැම්මම කියන්න බෑ because අපි දන්නේ exams කොහොම තියෙයිද කියලා. physically තියන්න තමයි try කරන්නේ. online වෙයිද මොකක් වෙයිද දන්නේ නැහැ. දැනට paper එක හදලා තියෙන්නේ. මම හරියටම දැනගත්තාම ඔයාලට කියන්නම් I'll post it in the LMS, a complete instruction guide about the paper structure and everything. So everything you learn so far is going to come to the paper. Paper එක set කරලා තියෙන 60 marks වලට. එච්චරයි මම කියන්න පුළුවන්, right? උගන්නපු ටිකෙන් තමයි එන්නේ බරපතල ප්‍රශ්න අහලා නැහැ. වැඩියෙන් බලා ගන්න කියලා දෙයක්වත් නැහැ. සමහරට paper format එක වෙනස් වුණොත් structure එක පවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නිසා මට මොකොත් කියන්න බෑ දැනට. දැන්ට හදලා තියෙන structured paper එක, right? නමුත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්, right? So anyway, before the exam, giving you some time, I'll tell you about the paper. මම instructions දාලා LMS එකේ මම demonstrator කෙනෙක් through representative එක කියන්නම්. LMS එක ටැක්ස් එකේ ඉන්න finalize වෙච්ච ගමන් paper format එක ගැන සහ how you are going to face the exam, everything I will be posting on the LMS. ඔයගොල්ලෝ එතකන් පාඩම් කරගන්න මේ බලපු lecture notes chapters පහයිනේ තියෙන්නේ. lecture notes කීපය බලන්න. මේකෙන් පිට මොකුත් අහන්න නැහැ. උගන්නපුවෙන් විතරයි අහන්නේ. open book ද කියලාවත් අහන්න එපා මගෙන්. physical තිබ්බොත් කොහොමද open book නැහැ. online තිබ්බොත් open book නැති වුණත් I don't know. You have all the material near you. Open book නැහැ කියලා හිතන්න වැඩ කරන්න. Online නැති වෙයි, but I don't know. So yeah, that is that about the paper. So I'll give you clear information about the paper in a due course. ඒක LMS එකේ දාලා ඔයගලන්ට message එකක් එවන්නම් LMS බලන්න කියලා. Right? So that is it. Thank you very much. So if you have questions, you can ask. Thank you and take care.